Hello all, welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the 5th chapter of the biology. That is, it is dealing with the excretion to maintain the homeostasis. So we can start the lesson. Excretion to maintain the homeostasis. Have you noticed garbage dumped like this? What are the consequences of this list? അപ്പോൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? What are the reasons? Spread of diseases, അല്ലേ? രോഗങ്ങൾ വ്യാപിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? മാലിന്യം കുന്നുകൂടി കിടക്കും. Shouldn't we avoid such a situation? How is it possible? അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? എങ്ങനെയാ അത് പോസിബിൾ ആവുക? If all are dumping in one place means lot of garbage will be there in nearby surroundings, അല്ലേ? അപ്പോൾ each have to find their way to dispose the garbage in their own house. Okay, we can make our external environment garbage free by processing, reusing and recycling. Like organic manner, we can make it as an organic manner and can add to the plants. It is understood that the external environment should be protected for the well-being of organisms. Do we contaminate only the external environment? Don't waste to accumulate in our internal environment too. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പരിസരം മാത്രമാണോ വൃത്തികേടാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ അകവും വൃത്തികേടാക്കുകയാണ്, അല്ലേ? Several byproducts are formed in cells as a result of metabolic activities. അതായത് ധാരാളം ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ്, അല്ലേ? ഈ മെറ്റാബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി കാരണം ധാരാളം ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും. If the amount of the byproduct exceeds a certain limit, ഒരു ലിമിറ്റിനെക്കാളും ഈ byproduct exceed ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? It would be harmful to our body. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ തന്നെ അത് ഹാനികരമായി ബാധിക്കും. Nitrogenous compounds formed by the metabolism. അപ്പോൾ അമിനോ ആസിഡും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? Nitrogenous compounds പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. And water which are the byproducts of respiration. Respiration byproducts ആണ് എന്ത്? Formed by the metabolism of amino acids, nucleic acid, carbon dioxide, water, respiration are the main excretory products. They are the excretory products in human beings. Excretion, it is a process of elimination of waste from the body. Excretion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോണ പ്രോസസ്സിനെയാണ് എക്സ്ക്രീഷൻ പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഹോമിയോസ്റ്റാറ്റസ്. നമ്മുടെ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് ഈ എക്സ്ക്രീഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. How do the waste formed inside the cell reach excretory organ? നമ്മുടെ സെൽസിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗാൻസിൽ കൂടെ കളയുക? അതിനാണ് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത്? സെൽസ് they get accumulated in the tissue fluid. It flows through the blood. Later it flows through the excretory organs. In excretory organs, ഏതൊക്കെ excretory organs? Name the organs that help to remove waste material from blood and maintain the homeostasis. അല്ലേ? വേസ്റ്റ് അപ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താവും? ഇറ്റ് വിൽ cause damage to our body. Expel water and salts. Expels water. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവാം? സ്കിന്നിൽ കൂടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? വേർപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ്? വെള്ളവും ലവണങ്ങളും കളയുന്നത്. Skin, it is the source to expel the water and salts. Next what it is dealing? What is this organ? Lungs, it expels carbon dioxide and water. Carbon dioxide, oxygen, excretion and inhalation, it is taking place. Exhalation and inhalation process, it is been taking place in the lungs. അപ്പോൾ ലങ്സിൽ വെച്ചാണ് നമുക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വെള്ളമൊക്കെ കളയുന്നത്. Then next organ, this one is the kidney. That is the liver, where the synthesis of urea take place in the liver. And these two glands, this one is the kidney which excretes the urea and water. So skin expels water and salts. Next one, it is the lungs which expels the carbon dioxide, removes carbon dioxide and water. Then liver, it is the synthesis of urea take place in the liver. Kidney, it is expels urea and water. You might have understood the major excretory organs and their functions. How do these organs help to maintain homeostasis? Liver, the waste processing unit. waste process ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ്? ലിവർ ആണ്. Liver convert toxic substances that reach the body and those produced inside the body into harmless. അപ്പോൾ ലിവർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ദേഹത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നോൺ ടോക്സിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംലെസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? ലിവറിൽ വെച്ചിട്ടാണ്.
Conversion of ammonia, a toxic substance formed as a result of metabolic activities. Ammonia, if found in large quantity, means it will cause harmful to our body. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം? ലെക്സ് ടോസിക് അല്ലെ, ലെക്സ് ടോസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂറിയ ആണ് അത് യൂറിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഹൗ ഡസ് ദ ലിവർ സിന്തസിസ് യൂറിയ? Amino acids are formed by the breakdown of proteins. അപ്പോൾ protein molecules break ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുക? amino acid ലഭിക്കുക. As a result of the metabolic activities of amino acid, several nitrogenous byproducts, that is nitrogenous byproducts are being formed because what? Protein, it is made up of nitrogen compounds. So on breaking up of amino acids, that is on breaking up of proteins, we get amino acid which contains nitrogenous byproducts. അല്ലെ, അമിനോ ആസിഡിലെ ചെയിൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്? നൈട്രജൻ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ധാരാളം ലഭിക്കും. The most harmful among this is ammonia. It should be removed from the body immediately. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹാനികരമായതാണ് അമോണിയ. അത് ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണം. Formed in cells reaches the liver through the അമോണിയ എങ്ങനെ സെൽസിൽ റീച്ച് ചെയ്യുക? ലിവറിൽ എത്തിയ ശേഷം അത് ബ്ലഡിലേക്ക് ലയിക്കും. In the liver, it combines with carbon dioxide and water in the presence of enzymes. അപ്പോൾ ലിവറിൽ അതെന്താ ചെയ്യുക? It combines with carbon dioxide and water. അല്ലെ, ലിവറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആയിട്ട് കലർന്നിട്ട് എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ടു യൂറിയ ആയിട്ട് മാറ്റപ്പെടും. അത് കണ്ടില്ലേ, അമോണിയ ലിവറിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത അമോണിയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? എൻസൈംസിന്റെ പ്രസൻസിൽ യൂറിയ ഫോം ചെയ്യും. കോഷ്യസ് ലിവർ, കോൺസ്റ്റന്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഡിസ്ട്രോയ് ലിവർ. അല്ലെ, എപ്പോഴും പോയിസൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും? ലിവറിൽ ഡാമേജ് വരും. But unlike other organs, the liver has the ability to regenerate its damaged cells. പക്ഷേ മറ്റു ഓർഗാൻസിനെ പോലെയല്ല ലിവറിന് എന്ത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്? റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. However, if the destruction of the liver cells become higher than its regenerative power, it will lead to the complete damage of liver. This happens when alcohol enters the body and also when we അതായത് ഫുഡിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുകയും പിന്നെ കൂടാതെ ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുക, ഇവരിലൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡാമേജ്, ലിവർ ഡാമേജ് തന്നെ സംഭവിക്കും. So say no to alcohol. You might have now understood that the liver uses carbon dioxide for the synthesis of urea. അല്ലെ, നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയ? ലിവറിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്ത അമോണിയ എന്തുമായിട്ട് it combines with carbon dioxide and water then forms urea. Carbon dioxide is utilized for many life processes, but increase in its level in the body will affect. Carbon dioxide ധാരാളം പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവലിലാവുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ താളക്രമം തന്നെ തെറ്റിക്കും. You have studied the importance of timely expulsion of carbon dioxide from the body. Excess water and salts has also to be removed from our body. Formation of sweat. Skin is the largest organ of the human body. അല്ലെ, നമ്മുടെ ദേഹത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാൻ ഏതാണ്? സ്കിൻ ആണ്. Sweat glands in the skin produce sweat. അപ്പൊ സ്കിന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് അല്ലെ, വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ. ആ ഗ്രന്ഥികളാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? സ്വെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. Say surrounded by blood capillaries. See here, this is the sweat glands which produce sweat in the skin. At their base, when blood flows through this capillary, salt and water from the blood enters the sweat glands. So blood it flows through the capillaries. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക? സോൾട്ടും വാട്ടറും എന്ത് ചെയ്യും? സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻഡിൽ കൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടും. This appears as sweat drops on the skin surface. The main objective of sweating is the regulation of body temperature. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെ, ആ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സ്വെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത്. Only a very small quantity of impurities are expelled through the sweat. That is, urea, salt and water expelled from the body mainly through urine. Which organs helps in this process? Kidneys. Kidneys are the major excretory organs in human beings. So, one of the most important organ of the human being, it is the kidney. They are the organs which filter. What is the main objective of this organ? It is to filter urea, vitamins, salts and other substances that is harmful to the body. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിറ്റാമിൻസും സോൾട്സും എടുത്ത ശേഷം കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് എക്സ്പെൽ ചെയ്യണത് ഏത് വഴിയാണ്? ഫ്രം ബ്ലഡിൽ നിന്നൊക്കെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യണത് യൂറിൻ വഴി. Analyzes the figures and show the description. Here it is the figure given. What is this? It is the structure of excretory structure, kidneys and its
associated part. Two kidneys are being present. The red color, it is one the renal artery, blue one it is the renal vein, then the small tube passing from the kidney to the urinary bladder, it is the ureter. Urinary bladder and urethra. Human beings have a pair of kidneys. So we are having two kidneys. They are bean shaped. See here, it is the bean seed shaped and located in the abdominal cavity on the either side of the vertebral column. Compared to the right kidney, the left kidney is slightly located slightly higher. Here we can see that is the abdominal cavity. It is been seen in this portion. So they are bean shaped, located in the abdominal cavity on either side of the vertebral column. Either side of the vertebral column. Right kidney, it is located slightly higher. Each kidney is covered by a strong but soft membrane. So they are being covered by a soft membrane. Blood with high pressure reaches the kidney through renal artery, which is the branch. Appa blood എങ്ങനെയാണ് കിഡ്നിയിലേക്ക് reach ചെയ്യുന്നത്? Renal artery വഴിയാണ് അത് കിഡ്നിയിലേക്ക് reach ചെയ്യുന്നത്. See here, this one is the renal artery that is coming from the aorta. ഹാർട്ടിലുള്ള അയോർട്ടയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് എന്ത് renal artery. Filtered blood reaches the vena cava through the renal vein. Renal vein അപ്പൊ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത ബ്ലഡ് ഒക്കെ എവിടെ റീച്ച് ചെയ്യും? വീന കവയിൽ റീച്ച് ചെയ്യും അല്ലെ? അത് എങ്ങനെയാണ്? റീനൽ വെയിൻ. ദിസ് വൺ ഇസ് ദ റീനൽ വെയിൻ. റീനൽ വെയിനിൽ കൂടിയാണ് അത് വീനൽ ഫിൽറ്റേർഡ് ചെയ്ത ബ്ലഡ്. യൂറിൻ ഫോംഡ് ഇൻ ദ കിഡ്നി, ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ത്രൂ ദ യുറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഈസ് എക്സ്പെൽഡ് ത്രൂ ദ യുറേത്ര. That is the process being taking place in the kidneys. And here it is the position and the shape. Position and shape we have already discussed. It is the bean shaped. Bean shaped, and it is located in the abdominal cavity on either sides of the vertebral column. Blood vessels which supplies blood. It is the renal artery which is coming from the aorta. Tube which carries urinary to the urinary bladder. The tube by ureter. Blood vessels which carries blood out. It is the renal vein. We should know the internal structure of kidney to understand how kidneys remove waste material from the blood. Each kidney it is comprised by kidney and ultra filters and 12 lakhs ultra filters kidney present ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. They are called അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ? ഈ ഫിൽറ്റേഴ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയാ? Nephrons എന്ന് പറയാം. Nephrons are the basic structural and functional unit of kidneys. So one of the main basic structural and functional unit of kidneys is the nephrons. Prepare a short note on the internal structure of the kidney and the arrangement of nephrons in kidney and enter the same. That is, this one is the kidney. And here we are studying the inside part, that is the cortex, light colored outer part of the kidney. Light color outer part നമ്മൾ എന്ത് പറയും? cortex എന്ന് പറയും. Ultra filters of the nephrons are found here. കണ്ടില്ലേ, കണ്ടമാനം കുറേ നെഫ്രോൺസ് ബീൻ സീൻ. ആ നെഫ്രോൺസ് ആണ് എന്ത്? ബേസിക് സ്ട്രക്ചറലും ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റും അല്ലെ? കിഡ്നീസിന്റെ സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് നെഫ്രോൺസ്. അത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? കോർട്ടെക്സിലാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ? ഔട്ടർ ലെയർ ഓഫ് ദ കോർട്ടെക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ സീൻ. Then coming under it is the medulla, the dark colored inner part of the kidney. Long tubules of nephrons are found. Then it is the pelvis, where urine from the filters flow into. Urine ഒക്കെ flow ചെയ്യുന്നത് through the pelvis. Bowman's capsule, that is including the parts and peculiarities of nephron. Bowman's capsule അല്ലെ? നെഫ്രോണിന്റെ പാർട്സും പെക്യുലാരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. Structure of nephron. The double-walled cup-shaped one end of the nephron. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇതാണ് നെഫ്രോൺ. ഒരു പാർട്ടാണ്, നെഫ്രോണിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഷോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഡബിൾ വാൾഡ് ആണ് അല്ലെ? ഇത് കണ്ടില്ലേ, ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ഡബിൾ വാൾഡ് കപ്പ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ at the end of the nephron. The space between the two walls, it is called capsular space. അപ്പൊ ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡബിൾ വാൾഡ് ആണ് അല്ലെ? ഇങ്ങനെ see here, this one layer, second layer. അപ്പൊ ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണ കണ്ടില്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഡബിൾ വാൾഡ്. ആ സ്പേസിനെ എന്ത് പറയാ? നമ്മളെ കാപ്പുലർ സ്പേസ് എന്ന് പറയാം. Glomerulus, the region where afferent vessel enters the Bowman's capsule and splits into minute capillaries. അപ്പോൾ അഫറന്റ് വെസൽ എൻറ്റർ ചെയ്യണത് ഏത് വഴിയാണ്? ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ വഴിയാണ് അഫറന്റ് വെസൽ എൻറ്റർ ചെയ്യുക.
എന്നിട്ട് അതെന്താണ് split into minute capillaries ആയിട്ട് split ചെയ്യും. Efferent vessel, the blood vessels that comes out of the Bowman's capsule. Bowman's capsule നിന്നും പുറത്തു വരുന്നതാണ് the blood vessel that comes out of the Bowman's capsule. Afferent vessel, the branch of renal artery which enters the branch of renal artery which enters the Bowman's capsule. Peritubular capillaries. Blood capillaries seen around the renal tubules as the continuation of afferent vessels. That is, capillaries are seen around the renal tubules as a continuation of the afferent vessels. Renal tubule, the long tubule which connects the Bowman's capsule. It was is the long tubule which connects the Bowman's capsule and the collecting duct. അപ്പോൾ ബൗമാൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് വഴിയാണ്? ഈ ലോങ് ട്യൂബിൾ വഴിയാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? റീനൽ ട്യൂബിൾ എന്ന് പറയാം. ദിറ്റ് ഈസ് ദ കളക്ടിംഗ് ഡക്ട്. കളക്ടിംഗ് ഡക്ട്, ദ പാർട്ട് വെയർ renal tubules end. Absorption of water takes place. Urinate is collected and carried to the pelvis. Formation of urine. Urinate is formed through process like എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഫോം ചെയ്യുക? Ultrafiltration, reabsorption, secretion and absorption of water. First one is ultrafiltration. When blood flows through the glomerulus, ultrafiltration takes place through its small pores. Glomerulus എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? The region where afferent vessel enters the Bowman's capsule. Bowman's capsule എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കപ്പ് പോലെയുള്ളതാണ് അല്ലെ. It is having two layered structure. ആ two layered structureയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഈ എന്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? Bowman's capsule പ്രസന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുറെ minute pores കണ്ടില്ലേ? Minute capillaries. This one is the glomerulus. So blood flows through the glomerulus. Ultrafiltration takes place through its small pores. This process is supported by the high pressure developed. അപ്പോൾ ഈ ultrafiltration ഇതിന്റെ അകത്ത് നടക്കും. അത് glomerululusന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്. Due to the difference in the diameters of afferent vessel and efferent vessel, the glomerular filtrate formed as a result of this collected in the capsular space. ആ capsular spaceലാണ് എന്ത് ഈ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യുക. Then reabsorption and secretion. When glomerular filtrate flows through renal tubules of the collecting duct, essential components are reabsorbed to the peritubular capillaries. Excess of components that are retained in the blood even after ultrafiltration are secreted in the renal tubules from the capillaries. That is this process it is taking place. What is this? When glomerular filtrate enters through the renal tubules. Renal tubules കൂടെ ഈ glomerular filtrate enter ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? To the collecting duct വഴി enter ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? Essential compounds are absorbed to the peritubular capillaries. Essential compounds എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ്, അമിനോ ആസിഡ്, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? ഇത് എൻറ്റർ ചെയ്യും അല്ലേ? ഈ കളക്ടിംഗ് ട്യൂബിൽ കൂടെ എൻറ്റർ ചെയ്യും. എക്സസ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ആർ റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ്. ഏതൊക്കെയാണ് പാർഷ്യൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത്? സോഡിയം, പൊട്ടാഷ്യം, കാൽഷ്യം ആൻഡ് വാട്ടർ. Even after ultrafiltration are secreted to the renal tubules from the capillaries. Absorption of water. Absorption of excess water from the glomerular filtrate takes place in the collecting duct. Which is left behind is urine. അത് ബാക്കി ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? Urine. Compounds of urine എന്തൊക്കെയാ? Water 96%, urea 2%, sodium chloride, potassium chloride, calcium salts, creatine, etc. That is 2% it is been present. To produce 1.5 liters of urine. The entire blood in the body passes through the blood urine kidney kude pass ചെയ്യും അല്ലേ? At least 350 times in 24 hours. About 1800 liters of blood it is filtered. അപ്പോൾ 1800 ലിറ്റർ ഓഫ് ബ്ലഡ് ആണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യണത്. എത്ര എണ്ണം ഫോം ചെയ്യാൻ? 170 ലിറ്റർ glomerular filtrate ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Approximately 127 ml of glomerular filtrate it is formed in every minute. Out of this, about 126 ml it is reabsorbed to the blood. അപ്പോൾ 1800 ലിറ്റർ ഫോം ചെയ്യാൻ 170 ലിറ്റർ glomerular filtrate ആണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത് അല്ലേ? യൂറിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഫ്രം പിന്നെന്താണ്? 1.5 ലിറ്റർ യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യാൻ 170 ലിറ്റർ glomerular filtrate is required. How does avoiding timely urination affect our body? Analyze.
Avoiding urination for a long time prevents expulsion of bacteria. That is, if you are washing out, see here, what is this? Urine flows from the kidney to the urine bladder through the ureter. അല്ലേ? അപ്പോൾ urinary bladderലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ureter വഴിയാണ് അത് റീച്ച് ചെയ്യുന്നത്. And is stored there temporarily. അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. It is expelled through urethra as the when bladder fill ആവും തോറുമാണ് അത് ബോഡി കൂടി എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോവാറ്. Washing out disease-causing germs from the urinary tract also takes place during the process of maturation, that is the passing out of urine. And if you are not expulsion of bacteria that may be present in the urine tract, like avoid urination. If you are not doing this, what will cause? Bacteria will be present in the urinary tract and urinary bladder. Urinary tract bladder bacteria present cheyum, adu infection cause cheyum alle in the membrane of the urinary bladder. Females are more susceptible to urinary tract than compared to males. You have understood that urine, the main excretory product under water, urea and salts. What we have said, it is a excretory product of urine. It is water, urea and salts. Kidneys and maintenance of homeostasis. Kidney play a major role in maintaining the concentration of body fluid. അല്ലേ? നമ്മുടെ body fluids maintain ചെയ്യാനുള്ള മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആരാണ്? കിഡ്നിയാണ്. They regulate the pH and amount of salt and water present in the blood. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള pH മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ amount of water വെള്ളത്തിന്റെ അളവും ഉപ്പിന്റെ അളവും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഏതാ? കിഡ്നീസ് ആണ്. Analyze how the kidney maintain homeostasis based on the illustration. It is waste material formed as a result of life process. It is disruption of homeostasis. And what is a function of kidney? Expulsion of waste material. Waste material remove ചെയ്യുക, water balance ചെയ്യുക, salt balance ചെയ്യുക, regulation of pH. Maintenance of homeostasis. ഇങ്ങനെയാ waste material produced as a result of life process. Kidney diseases. Bad habits, lifestyle, അതൊക്കെ infection ഒക്കെ എന്തുണ്ടാക്കും? മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ? അത് കിഡ്നിയുടെ ഹെൽത്തിനെ തന്നെ ബാധിക്കും. Disease reason and symptoms. Nephritis. It is inflammation of kidneys due to the infection or intoxication. അതായത് കിഡ്നീസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ intoxication, that is any toxic substance being entering it will cause nephritis. Turbid and dark colored urine. Urine symptoms എന്തൊക്കെയാണ്? ടർബിഡും നല്ല കട്ടിയുള്ളതും ഡാർക്ക് കളേർഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ എന്താണ്? ബാക്ക് പെയിൻ, ഫീവർ, ഒഡീമ ഓൺ ഫേസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ അല്ലേ? നീര് ഏതിലേക്കാണ്? ഓൺ ഫേസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓൺ ആംഗിൾ, പാദത്തിൽ. കിഡ്നി സ്റ്റോൺ. ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം സോൾട്ട്സ് ഇൻ കിഡ്നി ഓർ യൂറിനറി ട്രാക്ട്. അതായത് കാൽഷ്യം സോൾട്ട് കണ്ടമാനം കിഡ്നിയിലും യൂറിനറി ട്രാക്റ്റിലൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും. അതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? പെയിൻ ഇൻ ദ ലോവർ അബ്ഡോമൻ അല്ലെ? അബ്ഡോമന്റെ ലോവർ പാർട്ടിൽ പെയിന്. പിന്നെന്താ? ബ്ലോക്കേജ് ഓഫ് യൂറിൻ. സോൾട്ട് ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ ഈസി ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യോ? ഇല്ല. പിന്നെ കുഴയുക, വൊമിറ്റിങ്. ദിസ് ആർ ദ സിംറ്റംസ്. യുറീമിയ. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കിഡ്നി ഡിസീസസ്. നെഫ്രൈറ്റിസ്, ഡയബറ്റീസ്, ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെ? യുറീമിയ പലതരം റീസൺ കൊണ്ടുണ്ടാവാം. എന്തൊക്കെയാ അത്? നെഫ്രൈറ്റിസ് കൊണ്ടുണ്ടാവാം, പിന്നെ കിഡ്നി ഡിസീസ്, ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ഡയബറ്റീസ്, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് യുറീമിയ ഉണ്ടാവാം. അനീമിയ, ലോസ് ഓഫ് ബോഡി വെയിറ്റ്. ഡിസിനസ്, സഫക്കേഷൻ, ഡയേറിയ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ സ്റ്റോപ്സ് ഗ്രാജുവലി. വിളർച്ച, പെട്ടെന്നുള്ള വെയിറ്റ് ലോസ്, ഡിസിനസസ് അല്ലെ? തലകറക്കം, സഫക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെ ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഡയേറിയ, ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണമാവാം. When kidney disease becomes severe, excretory substances do not get filtered and remain in the blood. ഇത് സിവിയർ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാം? എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ? അത് ഫിൽറ്റർ ആവില്ല, എന്താ ബ്ലഡിൽ തന്നെ അത് തങ്ങി നിൽക്കും. ഹീമോഡയാലിസിസ്. ഹീമോഡയാലിസിസ് is a process of purification of blood by passing it through artificial kidney. ഹീമോഡയാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കിഡ്നി പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക. ബൈ പ്യൂരിഫൈങ് ബ്ലഡ് എങ്ങനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക? ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക. when our kidneys are not functioning properly. Artificial kidney was designed by the Dutch doctor William Johan Kolff.
Blood with high quantity of waste materials is passed into the dialysis unit. Dialysis unit like നമ്മൾ എന്ത് pass ചെയ്യും? Blood pass ചെയ്യും. Heparin is added to prevent clotting of a blood prevent ചെയ്യുന്ന ഒരു substance ആണ് എന്ത്? Heparin. Purified blood it is allowed to pass through veins. അല്ലേ? നമ്മുടെ blood ഇതിലേക്ക് dialysis യൂണിറ്റിലേക്ക് pass ചെയ്യും. ആ purify ചെയ്ത blood vein വഴി നമ്മുടെ ദേഹത്തേക്ക് ചെല്ലും. When blood flows through the dialysis unit, the waste contained in blood diffuses to the dialysis unit. Kidney transplantation. Have you heard about kidney transplantation? That is, a single health kidney is enough to purify blood. But when both the kidneys of individual, രണ്ട് kidney damage ആയ ശേഷം എന്താവും? Transplantation നടക്കണം. Received from a donor to save life. When a kidney transplanted, during transplantation, damaged kidneys are not removed. Instead, a new kidney is connected below the non-functional kidney. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാറ്റിയിട്ടല്ലേ ചെയ്യുക, പക്ഷെ അതിന്റെ താഴെ ഒരു പുതിയൊരു കിഡ്നി പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. വിത്ത് ദ റെസിപ്പിയൻസ് റീനൽ ആർട്ടറി. അപ്പോൾ ആ ബോഡിയിലുള്ള ആർട്ടറിയും വെയിനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. യൂറേറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റഡ് കിഡ്നി ഈസ് അറ്റാക്ട് ടു ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഓഫ് ദ റെസിപ്പിയന്റ്. Considering the matching of blood groups and tissues. Collect more information and news experts about kidney donation and design a poster including the attitude of the shown towards kidney patients. Excretion in other organisms. Is there any mechanism in other organisms, the human beings? It is amoeba. No specific excretory organ. Ammonia, excess water that reaches the cell are expelled through contractile vacuoles. അമീബയിൽ എന്താണ്? എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ എക്സസ് വാട്ടർ ദാറ്റ് റീച്ചസ് സെൽ ആർ എക്സ്പെൽഡ് ത്രൂ കോൺട്രാക്ടൽ വാക്യൂൾ വഴിയാണ് അതൊക്കെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യണത്. ഇൻസെക്ട്സിലാണെങ്കിലോ എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്സ് ആണ് എക്സ്ക്രിറ്ററി ഓർഗാൻസ്. ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട്. ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ടിലേക്കാണ് അവർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദേ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ്ക്രിറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ്. എന്തൊക്കെ എക്സ്ക്രിറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് അവർ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാം? Uric acid from the body fluids and eliminate them along the digestive waste. Digestive waste കൂടിയിട്ടാണ് അത് eliminate ചെയ്ത് പോവുക. Earthworm. Nephridia are excretory organs. They separate urea, ammonia, water from the body cavity and expel them through small pores of the body surface. അതായത് എർത്ത് എന്താണ്? നെഫ്രീഡിയ എന്നുള്ള ഓർഗാൻസ് ആണ്, എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗാൻസ് ആണ്. അതെന്ത് ചെയ്യും? യൂറിയ, അമോണിയ, വെള്ളമൊക്കെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഫ്രം ദ ബോഡി അല്ലെ, ബോഡിയിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും and expel the small pores of the body surface. In fishes, if you are considering, that is the major excretory product is ammonia directly to the water through the kidneys. Frogs, kidneys are the excretory organs. Waste material including urea filtered in and out as excreted as urine. Then in reptiles and birds, kidneys are the excretory organs. In all these, the kidneys are the excretory organs, except in insects, it is the Malpighian tubules, and earthworm, it is the Nephridia. Amoeba, it is vacuoles. Then coming under this, organisms. There are certain organisms given which are the excretory organ and excretory products. In amoeba, as we have seen, that it is that is this box can be written from the discussion given above. Plants also have the method to excrete waste material, but they do not have the excretory system as in animals. The rate of life excess are in activities are less in plants. Plants the less when compared to animals. See here, tomato and lenticel expel photosynthetic product, oxygen and respiratory byproduct, carbon dioxide and water. എന്തൊക്കെയാണ് അത് expel ചെയ്യുക? Respiratory byproducts, carbon dioxide, water, ഇതൊക്കെയാണ് expel ചെയ്യുക. Hydrothodes. In certain grasses and shrubs, excess water it is eliminated through small pores present at the tip of the leaves. അതായത് ചില ഗ്രാസ്, പുല്ലിലും ഷ്രബ്സിലും പിന്നെന്താണ് വെള്ളം കണ്ടമാനം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ, ഈ ചെറിയ പോർസ് കൂടെ at the tip. അതിന് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക? ഹൈഡ്രോത്തോഡ് എന്നാണ് പറയുക. Formation of hardwood. Some waste material get accumulated in the older xylem vessel. ചില waste material അല്ലെ xylem vesselsലൊക്കെ accumulate ചെയ്യും. Present at the center of the tree trunk and play an important role in the formation of hardwood. Major role play ചെയ്യും അല്ലെ in the formation of the hardwood.
Absorption of leaves. When leaves are about to fall, plants absorb all useful materials from them. Leaves വിഴാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ചെടികള് എല്ലാ യൂസ്ഫുൾ മെറ്റീരിയൽസും absorb ചെയ്യും. Falling leaves contain mostly waste materials. For a healthy life, external and internal environment should be free from waste. It is our responsibility to keep our maintain healthy ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ഇന്റേണലും external environment should be clean അല്ലേ? Otherwise the garbage will be deposited in excess. Likewise, is the body processed and then excretory product have to be removed continually. Otherwise, all the organs, including the liver, skin, kidney, get damaged. Okay, that's all about we learn in this chapter. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.